However, we now had a problem because we had two classes of Muslims, two different classes of Muslims. Kati wano ewajja obuzibu buno bujja butya? Waliwo ebiwayi bibiri eby'ekika ky'Abayisiraamu. The first class of Muslims were those 75 Muslims who had migrated to Medina with Muhammad. Ekiruyi ekyasooka be bano 75 abayolekera ne Muhammad okuva e Makka ne balyoka bagenda e Madina. These people were called Muhajirun. Muhajirun. Bano bayitibwa Muhajirun. These are people who made the hijrah. They journeyed on the hijrah. They became known as the Muhajirun. Bano ba Muhajirun bo bakolanga engendo zaabwe, bakola engendo okuva eri ne balyoka bagenda eno. The second class of Muslims were those Muslims who were from Medina. Ekika ekirala oba ekiwayi ekirala be Bayisiraamu abo abaali basangiddwa oba abaakyusibwa naye nga bali be Madina. These people were called Ansar. Ansar. A-N-S-A-R. Ansar. Bano bayitibwa ba Ansar. Ansar. This means helpers. Kino kitegeeza ki? Abayambi. So you have the ones who made the hijrah and you have the helpers. Tulina bali abagira bakola zi hijra ne tubira ne bali abale bayise ba helpers oba abayambi. Now, why were they called helpers? Lwaki bayitibwa abayambi? They were called helpers because the ones who made the journey had no place to live. Lwaki bayitibwa abayambi? Nti bano abakolanga olugendo ne beteeka mu ddene bagenda eri we baatuukanga eyo tebayinanga wakusula. And so they lived in the homes of those Muslims in Medina, the Ansar. Kati bayambibwanga basobole okubudamizibwa babeereko we basula mu abo basanga e Madina baba Ansar. Also, they had no way to make any money. Era tebayinanga ngeri yakola bya busuubuzi kusobola kufuna kasente. So the Ansar, the helpers, provided food. Kati bano ba Ansar baba wange ekyokulya. Basically, the helpers provided everything that the others needed. Mu bufunzi bano be bayisa abayambi basanga e Madina baagabiriranga bali oba byansula oba byakulya kwambala byonna byonna nga baali babyetaaga bali be babayambanga. However, the thinking was the earlier you came to Islam, the higher in esteem you are. Wuliriza kati endowooza bweti weeri. Bali abaasooka okuyingira mu Buyisiraamu bo baabatwalanga nti bawaggulu nnyo ne bano abaakakyusibwa bo baalabibwanga ba wansi. So the Ansar, the helpers, were second-class Muslims. Kati bano be bayise ba Ansar bo be tuyise abayambi baabatwalanga bano ba second class. But they were spending all their money to take care of these people who were superior. Era buli kaabwe konna buli kasente kaabwe konna baakamaliranga ku bali eri abajjanga be basooka okukola ki okulokoka oba okufuukira ddala Abayisiraamu. So there was grumbling and dissatisfaction by the helpers. Kati waatuuka ekiseera ne wabeerawo ennyombo n'okwemulugunya mu ngeri emu oba endala eri bano abayambi bano be balinnyiddeko bano be bayise ba second class. But a solution to this problem soon came. Naye okugonjoolwa kw'ekizibu kino kwamala ne kulabika. Muhammad sent out soldiers to attack tribes and caravans. Muhammad yatuuka ekiseera n'asindika abasirikale be bagende balumbe biri ebibinja eby'abasuubuzi n'amawanga ag'enjawulo. There were revelations that came down that encouraged the Muslims to go out and fight. Era nga kigambibwa waliwo okubikkulira oba aya ezakkanga mu biseera ebyo ezaali zibabuuliranga nti mugende mulwane oba mubeereko be munaalwanagana nabo. So we have in chapter 2 of the Quran, verse
245. tugenze mu ssuula ey'okubiri bo gye bayita sulati ey'okubiri olunyiriri lwa 245. It says, "Fight in God's cause, nti awolwana naye ng'olwana ku lwa Katonda and remember that He is all-hearing and all-knowing." era nga bagamba mujjukire nti mu byonna awulira era amanyi byonna. Chapter 2, verse 216. tugenze mu ssuula ey'okubiri oba sulati ey'okubiri 2:216. Fighting has been ordained for you. nti okulwana kuno kubaawuliddwa nga mwe mulina kulwana Though it is hard for you. newankubadde kizibu nnyo nnyini ddala gye muli. You may dislike something although it is good for you, ebiseera ebimu oyinza obutaagala bintu ebimu newankubadde birungi ku ggwe, or like something that is bad for you. oba osobola okubaako byoyagala naye nga ebyo byoyagala bibi gy'oli. God knows and you do not. mu byonna Katonda amanyi naye ggwe tomanyi. Musajja bantalo. Chapter 4, verse 77. tugenze mu ssuula ey'okuna oba sulati ey'okuna akanyiriri ka 7 77. When fighting was ordained for them, nti bwe kubanga okulwana kwali kubaawuliddwa nga bawuliddwa kulwana, some of them feared men as much as or even more than they feared God, nti abamu ku bo baatyanga abasajja ab'enjawulo naye nga babatya okusinga ne bwe bandibadde batya Katonda, saying, "Lord, why have you ordained fighting for us?" era nga baatula nga boogera nti lwaki otwawudde obanga twawuddwa okubanga ffe tuli balwanyi. In chapter 3, verse 195. tugenze ku sulati oba essuula ey'okusatu 195. I will certainly wipe out the bad deeds nti nja kusangulawo oba nja kugirawo ddala ebyo ebikolwa ebibi of those who made the journey and were driven out of their homes, ebyabo abaakola eŋŋendo ne baviira ddala mu maka gaabwe, who suffered harm for my cause, who fought and were killed. abo abaabonaabona ku lwange era abaalwana ne battibwa n'okuttibwa. And chapter 4, verse 95. tugenze ku ssuula ey'okuna akanyiriri ka 95. Those believers who stay at home are not equal to those who commit themselves and their possessions to striving in God's way. wuliriza kulwani w'epikapika abantu okulwana nti eri abo abakkiriza abaatya ne bagaana okulwana ne basigala ewaka tebenkanankana nabali abaakwatanga ebitala byabwe ne basobola okugenda okulwana. God has raised such people to a rank above those who stay at home. nti Katonda ayimusizza bano ku ddaala okusukkuluma bali eri abaagaana ebyokulwana. Now, between the years 623 and 624, there were 8 raids attempted. wakati w'omwaka 623 ne 624 baakola ennumba 8 raids ze baakola mu mawanga agag'enjawulo. Those 8 raids didn't really result in any conflict, though. era wuliriza ennumba ezo ze baalumba tezaaleetawo ntalotalo nti ezaali ennene. They went out to fight, but no fighting actually took place. baagendanga okulwana naye ng'era bwe weetegereza tekwali kulwana kuli awo okwagenda mu maaso. Now, this is something also that we have to mention. kino nakyo kinyuvu nnyo nnyini ddala okukyogerako. Revelations came down regarding the spoils that you would take, the goods and money and things you would take upon raiding someone. wuliriza okubikkulira kweyongerayongeranga okujja naye nga kwesigamye ku minyago kwebyo ebyobugagga oba ebintu byonna byonna bye baasobola okunyaganga oba ebyo gye bajjanga eyo kati okubikkula kwajja nga kwekuusa ku ebyo. So I'm going to read 4 verses in the Quran. ngenda kusomayo ennyiriri 4 naye nga nazo tuzijja mu Qur'ani.
these were revealed about this point in time in Medina. nti bino byali bibikuliddwa nti mu kiseera kirituuka e Madiina bino ne bibanga weebiri. Chapter 70, Tugenze mu surati ey'ensanvu verses 19 to 22, akanyirira ke 19 paka ku 22 and verses 29 to 30. awo era ojja kubuukamu ogende kanyiriri ka 29 paka ku 30. kale kanfuddiremu essuula chapter 70 surati ya nsanvu akanyiri ka 19 paka ku 22 otekewo koma obuukemu ogende ku 29 paka ku 30 paka ku 30. Okay, listen carefully. Wuliriza bulungi. Man was truly created anxious. Nti ng'omuntu yatondebwa nga muti ng'atya. He is fretful when misfortune touches him. Era omuntu ayongera okukankana n'okutiira ddala bwe bibanga ebisiraani bize ne bimukomako. But tight-fisted when good fortune comes his way. Era omuntu atuuka mu kiseera n'ayongera okunywezebwa n'anywerera ddala bwe gubanga omukisa omulungi guzze gy'ali ze bayise good fortunes. But not so among those who pray, Naye tekiri bwe kityo eri abo abasaba, who guard their chastity from all but their spouses and their slave girls. nti eri abo abeekuuma eri abo abawala oba eri abo abakyala baabwe ne buno obuwalawala buno obukola ng'obuddu. They are not to blame. Era bano tebalina kusalirwa musango. Do you hear what this is saying? Muwulidde ennyiriri zino kye zigamba, bagenda zitunyonyola bulungi. You make a raid, Nti n'ogenda n'olumba, you take women captive. n'obeerako abakyala b'owamba. The noble person is the one who does not have any sex except with his wives and his slave girls. Nti omuntu oyo ow'ekitiibwa yekka y'oyo ateebaka na bali balala naye nga ye yeebaka ne mukyala we ne bali abawala abaddu. So the Quran is saying that the Muslim man can rape the women that he takes captive. Era wuliriza Kolani yeetugamba wano nti omusajja bw'aba musiraamu asobola okuliisa maanyi omuwala yenna gw'aba awambye yonna gy'aba amuwambye asobola omuliisa amaanyi. Chapter 33 verse 50. Tugenze ku ssuula ya 30 olunyiri lwa 5. Prophet, Bannabbi, we have made lawful for you the wives whose bride gift you have paid, nti tukifudde ky'amateeka abakyala abo bennyini be mugenda okubanga mufunye ng'ebirabo, and any slaves God has assigned to you through war. n'abo abawala abaddu oba abaddu bonna Katonda baakukwasizza okuyita mu ntalo. Other men, regarding other men, we know exactly what we have made obligatory for them concerning their wives and slave girls. Ekyo ng'okyawudde ku basajja abalala bo twabategeeza niwo ne tubabuulira ku kikwatagana ne ku nsonga eyo n'ekyabawala abo abawala be baba bawambye. So again, the man can have sex with his slave girls. Era wano Kolani etukakasa omusajja asobola okwegatta n'omuwala omuddu gw'aba ayina tugambe mu nnyumba ye. Chapter 4, Oba omukozi oli musema kawaka ate omukozi n'obanga omutunuuliza liiso ddala. Bombu tebaalamu ebaalaali. so chapter 4 verses 22 and 24. Essuula tugenze kati ku ssuulati ey'okuna ssuula 4 olunyiri lwa 22 buukamukko ogende ku lwa 24 24. Do not marry women who are already married except for your slaves. Kolani egamba towasanga omukyalo oyo already ali mu bufumbo naye ate
kiba okay okuwasa oyo omuwala omukozi akola ewaka. So the reason for this revelation, Nti okubikkulirwa kwe tulaba wano the Muslim soldiers captured women nti abasirikale abalwanyi babeerako abawala be bawambanga. Some of these women were married. Abamu ku bawala bano baali nga bafumbo. And someone asked Muhammad, Abamu baabuuza ku Muhammad, what about these women who were already married? ate bano abawala bano oba bano abakyala bano abafumbo? Muhammad said, Muhammad n'agamba the moment you take them captive, nti bw'obaako abaddu b'owambye the marriage is annulled. nti kali kati obufumbo bwa busazi bw'oddira gw'owambye n'omutwala nga mukyala we buno nga busazibwamu. And so this revelation says, do not marry women already married other than your slaves. Bagamba wano nti towatwalanga mukyalo olwedde nga mufumbo okujjako osobola okutwala y'oli omuddu, omuwala omuddu. There's another thing here. We have some younger people in the room, so I'm not going to talk about this in the big group. If you are curious about this, ask me after, okay? I'm going to skip it for now. Wano we tubadde tutuuse mulimu abaana abato tubuukewo bwe muba nga kijja batyoboola tusobola okubuukawo. Kati mwe musalawo tugende mu maaso ak'ekimwali tugende mu maaso sumba tugende mu maaso. Mulimu abato temuli. Is it all adults? Nedda kaasomese nze ngenda afuna engeri gyenkiyira. It's okay. It's okay? It's okay. Okay. Some of the soldiers, the Muslim soldiers, Abamu ku basirikale abayisiraamu they were talking to Muhammad, baali boogera eri Muhammad and they said to Muhammad, when we are having sex with our slave girls, nti bwe twali nga tukoze okwegatta ne bano abawala abaddu abawambiddwa, we separate before it's finished. nti bo tumaliriza mu ngeri y'amangu nga tetunnaba kumala nga tunnatuuka kumala. Do you understand what I'm saying? Kyetwogera mukitegedde. Separate before it's finished. Bavaayo. And Muhammad said to them, do you really do that? Muhammad nga ebyo no bali babimubuulira ne baga okakasa ekyo we mutwe mukola. Muhammad said, there is no soul that is destined to exist, but that will come into existence. Muhammad n'agamba nti teri mmeeme eyo Katonda gye yali atonze nti erina okubeera nti weeri namu naye ng'ate nemaliriza nga teriiwo. In other words, don't worry about her getting pregnant. Mu bumpimpi ng'ategeeza nti tofaayo batotya nti oba ono aba afunye olubuto. Because Allah has predetermined who will come into existence and who won't. Nti kubanga ebyo byonna Allah abimanyi, yamanyi nti ono ajja kujja ku nsi oli tajja kujja, kati totya tobuukayo nti ajja kufuna olubuto. So now we're going to talk about Muhammad's marriage to Aisha. Katugenda kwogera ku bufumbo bwa Muhammad naye ng'awasa Aisha. Aisha is referred to as the mother of the faith. Kati Aisha ye bamwogerako nga baga nti ye maama w'okukkiriza. She's very, very famous in Islam. Ono wattutumu nnyo nnyini ddala mu Buyisiraamu. And many Muslim girls are named Aisha. Era abawala bangi nnyo Abayisiraamu erinnya eryo likola nnyo 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 babatuuma erinnya eryo. Aisha was the daughter of Abu Bakr, one of Muhammad's earliest converts. Ulira Aisha yali muwala wa Abu Bakr mumujjukira y'omu ku baasooka okukyuka. And remember, Abu Bakr made the hijrah with Muhammad.
together. They were the last ones to come, Muhammad and Abu Bakr. Mujjukire bulungi nti Abubakar ne Muhammad be baasembayo okukola olugendo olubatwala e Madiina olubokedekere okuva e Mecca okugenda e Madiina. Muhammad married Aisha Muhammad n'awasa Aisha when Aisha was 6 years old. Aisha nga alina emyaka 6. Kitiisa okwogera naye kyekyo. But because he was a noble prophet of God, Kubanga yali nabbi wa kitiibwa wa Katonda, he did not have sex with her until she was 9 years old. teyasobola kwegatta naye okutuusa Aisha ng'awezezza emyaka 9. Now, in Islam, Mu Luisiraamu images of anything created are forbidden. waliwo ebifaananyi eby'ebintu ebitonde nga oba biriibwa naye ng'ebimu nga bibaalaamu nga tebikkirizibwa. If you visit a mosque like I did today, Okugeza singa ogenda n'oyingira mu muzikiti, kati nganze olwaleero nina omuzikiti gwe nkyalidde, there's no pictures at all. teriiyo wadde kifaananyi wadde. It is completely heresy to have a picture of Muhammad or any of the prophets. Kiba kikyamu okubaako ekipande oba ekifaananyi kyonna ekitimbiddwa nti kino kya nabbi waffe oba kino kya kintu kyonna. Even children cannot play with dolls once they reach the age of adulthood. Wuliriza mu muzikiti wewokka ne bw'aba omwana buno obuto sayiza aba Joshua tasobola kujja na kimotoka kye n'azanyazanya nakyo mu muzikiti okutuusa nga atuuse ku giri emyaka. When women begin their period, they are considered adult, and all the obligations and rituals of Islam are effective on them at that point. Omukyala yenna bw'atuuka ku myaka giri egy'okubanga agenda mu nsonga, kati awo aba akkirizibwa nti akuze era afukire ddala omuntu omukulu. Kati ensonga ziri zonna eziba ez'ekikyala oba nti muntu mukulu okuyisibwa mu ngeri y'ekintu ekikulu aba alina kuyisibwa bw'atyo. In the biographies of Muhammad, Kati mu byogera ku Muhammad nga ye, when he came to Aisha to have sex with her the first time, nti bwe yagenda eri Aisha okusobola okwegatta naye mu mulundi ogwasooka, she was playing with her dolls. yali alina bino ebyokuzanyisa bye yali azannya nabyo omwana oyo. This means she had not become a mature woman yet. Kino kitegeeza oyo omwana w'emyaka 9 yali akyali bujje ng'akyali muto nga tannaba kufuuka muntu mukulu. This is an embarrassment for Muslims. Kino kibi nnyo nnyini ddala era kityoboolera ddala bannaffe abo Abayisiraamu. Many Muslims will deny that she was 9. She had to be older. Era bw'oyogera ku ebyo ebyafaayo Abayisiraamu bangi nnyo beegaana n'okusungwala ne basungwala ne bagamba yali mukyala mukulu yali akuze. But in Islamic cultures, there is a celebration when a child becomes an adult. Era mu nnono oba mu buwangwa obw'Ekiyisiraamu waliyo okujaguza ne wabeerayo okubeera nga balina emikolo gye bakola omwana omuwala oyo bw'aba avudde mu mbeera eri ey'ekito n'afuuka omuntu omukulu. I don't know if you have something similar in Ugandan culture. Wano ku buwangwa bwaffe omwana omuwala bw'aba agenze mu nsonga tugaye nga akabonero kalaga nti akuze waliyoko emikolo egikolebwa. In Islamic culture, when a child becomes an adult, when a woman becomes an adult woman, she has to begin covering. Kati mu ngeri eri ey'Ekiyisiraamu omwana omuwala bw'aba atuuse ku kigera kiri nti akuze kati tatandika kutambula nga yenna alabibwa buli muntu atandika okwebikkirira. Now this celebration doesn't happen literally when the child becomes in puberty. It doesn't happen actually at that time. It happens at a set age. Wuliriza ekiseera ekyo oba n'eyo embeera eyo omwana okutuuka kw'eddaala tebigwawo bugwi nti biguddewo mbagirawo, birina emyaka oba ekintu ekyo we kijjira.
For boys, the age is 14. Kati eri abaana abalenzi omwaka nga omwana omulenzi nga aweza emyaka 14. For girls, what do you guess the age is? Mulowooza ku baana abawala myaka ki? Mwaka ki? Omwana omuwala okugaza nti kati akuze. Mwana muwala akuze. 9. Myaka 9. 9. Why 9 when What? we know most girls have not reached puberty by age 9? Omyaka 9 omwana omuwala abatannatuuka ku eyo stage ya puberty ku myaka 9. Because if we admit Singa tukkiriza that girls become mature at an older age than 9, nti singa tukkiriza nti omwana omuwala awo abeera akuze ku myaka giri emikulu so si gino 9. what does this say about Muhammad having sex with Aisha when she was only 9? Kati wano we bakyepenera ne bagamba nti singa tukikkiriza ne kiba nti omwana omuwala akulira ku myaka giri emikulu so si gino 9, kati awo mba mujja kugamba ate omukulu olinga yeegatta ne bujje ery'emyaka 9. So all over the Muslim world, when a girl turns 9, she is considered a grown woman. Uliriza mu byafaayo oba ne kati olwaleero mu basiraamu omwana bwe aweza emyaka 9 oyo alabibwa nti muntu mukulu akulidde ddala. And at age 9, she has to begin covering. Era bwe weetegereza ng'oyise ku zimasigidi zaabwe ezo zimasigidi obulabo obwana obuwala obuto nga keebikkiridde naye nga bw'okalaga kano akeebikkiridde kakyali kaana kato. Okay, let's move on, and we're going to talk about the raid of Nakhla. Katulabe tugenze ku kitundu ekiddako tugenda kulaba engeri gye baalumbamu ekitundu ekyo kibayise the raid of Nakhla. Obulumbaganyi bwe baakola eri ekitundu ekyo Nakhla. Muhammad sent some soldiers out to raid one of the Meccan caravans. Kati Muhammad yasindika abamu ku basirikale bagende balumbe ewamu ku bifo ebikulu ebiyitibwamu abasajja bano abaali batambulira mu bibinja by'obusuubuzi. During the raid, the Muslim soldiers killed one of the caravan workers for the Meccan caravan. Era wuliriza mu biseera ebyo abamu ku basirikale bano aba Muhammad batta omu ku basajja abo abaali bali mu kibinja ebyo eby'obusuubuzi. So they killed one of the workers and they stole all of the goods from the caravan. Batta abamu ku bakozi abo era bwe baamala okumutta omu ku oyo omukozi ne bamubbako byonna bye yali ebyamaguzi bye yali ayina. So the soldiers come back to Medina and they have some of the workers captive and they bring all of the goods. Ne baba nga baakomawo e Madiina naye nga ebyo baakomawo e Madiina bajja n'omu ku muwambe n'ebyo byennyininyini bamuwambyeko. The goods were distributed among the Muslims, including to the helpers. Wuliriza ebino ebyamaguzi bye baali bawambye eri baabigabanagabana wakati waabo bokka n'obokka abasiraamu naye nga bali eri abayambi bo tebabawadde. So now the helpers were happy again. Sorry, n'abayambi nabo ne babawa kati nabo ne batuuka ku kiseera eky'okubanga nabo basanyufu nate. So the problem between the helpers and the ones who made the journey, that problem sort of disappeared now because the helpers got the goods from the caravan. Kati luli olutalo mulujjukira olwaliwo wakati w'abali eri be bayise Majmun abaava eri ne bano abaali abayambi abaabanirize ne Madiina olutalo ne luba nga tiluvuddewo kubanga nabo bwe baagenda eri okusaka oba okunyaga nabo baafuna ku byamaguzi. However, the Muslims realized that the man had been killed during at the very end of one of these months when raiding and killing was prohibited. Naye wuliriza bano abasajja bagamba omusajja ono gwe batta oyo baamutta kugiri emyezi 3 mugijjukira gye baatugambye gye baateekangawo nga jjo teri kulumba tonnumba si kulumba mu biseera byagenda kukola ki kubanga bagenda kulamaga kati mu biseera bye baamuttiramu nga bakunukiriza okutuuka ku myezi egyo. This was considered a major sin by Muhammad. Era kino kigambibwa nti kyali kibi ebimu ku ebibi ebikulu nga Muhammad yategeeza.
Muhammad had sent these soldiers out to raid and kill during one of these prohibited months. nga baga nti Muhammad yasindisa abasirikale be ne batta mu gino emyezi egigaanibwa egitalina kukolebwa mu bulumbaganyi. This was such a major sin that people began to question, how could this man be a prophet of God? Bino byali ebimu ku bibi oba ebimu ku kibi ekikulu ekyali kikoleddwa ne bagaana yeeno bw'aba nnabbi ng'asindikiddwa Katonda ate lwaki akola okutta mu myezi gino gye bagamba temulina kukolebwamu bulumbaganyi wadde. So now Muhammad's claim to be a prophet was in question. Kati ekiseera ne kituuka ne bagaa nti ono bw'abanga agamba nti nnabbi ate nga yatuse n'okutta n'okulumba n'alumba n'akola entalo mu myezi gye tulina kukoleramu ntalo. Fortunately for Muhammad, a revelation came down that rescued him from this situation. Uliriza eri omusajja ono Muhammad ye buli kaseera yabeera ng'alina w'atolokera nti ekirungi ekubikkulirwa ne kujja oba haya nejja n'egwa naye nga emutaasa okuva mu lutalo olwo. This is from chapter 2, verse 217. Tugenze mu surati ey'okubiri akanyiriri ka 2:17. They ask you, prophet, about fighting in the sacred month. Nga bagamba nabbi obuuzibwa okulwana mu biseera ebyo ebyawuliddwa oba emyezi egyawuddwamu. Say to them, fighting in that month is a great offense. Bagambe bw'oti okulwana mu mwezi egyo kibeera kivve ekikulu. But to prevent others from God's path, naye kiba kisobola okuziyiza omuntu oba abalala obutava mu kkubo lya Katonda. to disbelieve in him, okubanga tebasula kukkiriza kwabwe eri Katonda. to prevent access to the sacred mosque, okubanga baziyiza okubanga bano tebasobola kutuuka eri guli omuzikiti ogwawuddwa. and to expel its people are still greater offenses in God's eyes. N'okusobola okuba nti bagoba abantu abo okubanga bagenda kubanga baleeta ebyo ebivoozi eri Katonda oba mu maaso ga Katonda. Persecution is worse than killing. Nga bano bagamba okunyigirizibwa kubi nnyo nnyo oba kwattabu nnyo okusinga okutta. Can you imagine? Olowooza ku kiku ekyo? Persecution is worse than killing. Ndi omuntu tugambe omuntu anyigiriziddwa asinga oli attiddwa kikola makulu. So in other words, Muhammad is saying, Islam says that the revelation came that says killing during the sacred month, okay, that's bad, but what they did to you by persecuting you when you lived in Mecca, that's worse. Wano bagamba nti okutta kale kubi naye ekyo kye baakukola ng'okyali eri Makka ekyo kyali kibi nnyo. So this is the first revelation that we will see that comes down just when Muhammad needs it to get himself out of trouble. Tutandika okufuna kati ebibuuzo question mark. Omukulu ono ebizibu bimutomedde mu bwangu ddala n'agamba hayi entomedde oba hayi ekise naye nga okubikulira okwo kugamba nga kumutaasa okuva mu biri ebizibu otandika okuba ne question mark. Now, you remember in the constitution of Medina, the Jews were allowed to keep their religion. Mujjukire mu ssemateeka yaabwe gye baakola baali mulimu akawaayiro akagamba nti Abayudaaya bo babakkiriza okusigala n'eddiini yaabwe y'Ekiyudaaya. And the Jews and the Muslims were supposed to be living together in peace. Era nga bagamba nti Abayudaaya abo n'Abasiraamu baali kibagwanidde okubanga tebeerumba tebeekolako ntalo ne basigale mu mirembe. But now we have an event that is referred to as the break with the Jews. Kati ate tutuuse kaseera akagamba nti kati wano tulina okwawukana oba okwekutulako ku bano Abayudaaya. The Muslims used to face Jerusalem when they prayed. Abasiraamu mu biseera ebyo ebyedda baali batunula nga boolekera nga batunudde
nga bolekedde Yerusaalemi. Some Jews were making fun of the Muslims, teasing them. Kati Abayudaaya nabatandika okubajeregerera nga babajerega. They said, "You have this new religion, but you wouldn't even know in what direction to pray unless we taught you." Nga babajerega nga bagamba, kale mwe ab'eddiini empya eno yakajja mmwe temumanyi na gye mulina kutunula nga musaba, naye ate ffe Abayudaaya ffe tubabuulira n'ekyokukola ne tubabuulira ne gye mulina okutunula nga musaba. And so this made Muhammad mad. Kino ne kireetera Muhammad okunyiiga. He didn't like to be made fun of. Ng'ebyokumujeregerera ebyo tabyagala. So what do you think happened? Olowooza ki ekyatuukawo? Wangi? A new revelation came down. Awo ndaba hayi endala egenda kukka. You think I'm kidding. I'm telling this is the truth. Gano ge mazima, gano ge mazima. So this is from chapter 5, Tugenze mu surati ey'okutaano oba essula ey'okutaano. verses 57, 60, and 82. Akanyiriri akaataano mu omusanvu obukemu ogende ku lunyiriro lw'enkaaga era obukemu ogende ku lunyiriro lw'ekinaana mu ebbiri. It says, "You who believe, Eri ggwe omukkiriza, do not take as allies those who ridicule your religion and make fun of it. tobeera mu kwegatta n'abo abajeregerera eddiini yo. Whether people who were given the scripture before you or disbelievers. Oba abo abaweebwa ebyawandiikibwa nga temunnaba kujja oba abo abatali bakkiriza. Be mindful of God if you are a true believer. Beera mwegendereza eri Katonda bw'obeera ng'oli mukkiriza. Say to them, Bagambe bw'oti, shall I tell you who deserves a worse punishment from God than the one you wish upon us? nti mbagamba nti ebibonerezo ebisinga okubeera ddala biri byennyini ebigenda okuva eri nze Katonda bijja kusingira ddala n'ebyo byali bibatuuseeko. Those God distanced from himself, Abo Katonda be yeeyawulako, was angry with, n'abo banyiigidde, and condemned as apes and pigs. n'abo baasalidde omusango, abo abalabira ddala ng'ebiwangawanga oba embizzi, apes or pigs. You, prophet, are sure to find that the most hostile to the believers are the Jews. Era gwe nabbi kikugwanidde okutegeera nti abo bennyini abantu ab'ettabbu abatatwagalirako ddala nga bakkiriza be Bayudaaya. Olaba olutalo lwabwe kati n'Abayudaaya wongera okunyinyiitira wano. Then in chapter 2, verses 142 to 144. Tugenze mu ssuula oba surati ey'okubiri 10 olunyiri lwa 142 paka ku 144. Foolish people will say, Abasirusiru abantu abo balyogera nti, what has turned them away from the prayer direction they used to face? kiki ekyo ekibaawudde oba ekibajje mu kutunula eyo gye balina okutunula nga basaba? We only made the direction the one you used to face in order to distinguish those who follow the messenger from those who turn on their heels. Nti ffe twatunulanga eyo nga nammwe gye mutunula okusobola okuteekawo enjawulo wakati waabo ababaka abalala abaali bajjanga mu ffe. That was a hard test, except for you who believe. Era kuno kwali kusoomooza oba kigezo kinene nnyo gye muli okuggyako mmwe abakkiriza. We are turning you towards a prayer direction that pleases you. Kati tubakyusa okuva okutunula mu kiri ekifo ekira kye mwatunulangamu okutuusa mutunule mu kitundu ekira ekyo kibasanyusa nga musaba. Turn your face in the direction of the sacred mosque. Era kati mukyuke mutunule eyo ewali omuzikiti ogwo gwawuddwa gye bayise sacred mosque. And so what this revelation is saying is, God is saying, I had you face Jerusalem as a test to see if you would really obey me. Wuliriza okubikkulirwa kuno kugamba nti nabagamba nti mutunule e Yerusaalemi
nga kiringa ekize ng'ekigezo okulaba nti okulaba nti oba muŋŋondera. Now you are to change the direction of your prayer and face the Kaaba in Mecca. Kati mbalagira ku guno omulundi muve mu kutunula eri gye mbadde mutunula muko obwanga bwammwe mutunule eno e Makka Saudi Arabia. And so even till today, Muslims face the Kaaba in Mecca when they pray. N'okutuusa leero abasiraamu batunula eri bwe baba basaala batunulira Kaaba bafeesinga Kaaba nga basaala. Okay. We're going to summarize the Battle of Badr. Tugenda kati mu bufunzi tulabe olutalo lwe bayise olutalo lw'e Badr. Some of you enjoy military history and some of you would be bored. Abamu ku mmwe munyumirwa nnyo entalo ezo ez'ebyokulwana naye ate waliwo abamu bagamba entalo talo ezo ebirimu okulwana ezo ffe tetwagala kati nga bambi oli awo oli board. But let me just describe what happened briefly. Kati kangezeeko okubannyonnyola mu bufunzi kye kyatuukawo. There was a Meccan caravan returning from Syria. Waliwo omu ku basajja ab'ebibinja ebyo byakolanga ebyobusuubuzi eyakomawo okuva e Syria. And the caravan route was between Medina and the Red Sea. Ekkubo lye baali balina okuyitamu lyali lina okuva e Madina ayite mu nnyanja emyufu okuba nga asobola okweyongerayo. It would bring the caravan very close to Medina. Kati kino kyaleeteranga olugendo lwabwe luno lwalimu ebibinja ebyo batambulamu ebyobusuubuzi nga lubaleetera okuba nga babeera kumpi ne Madina. And this caravan was very large. Era wuliriza bannyabo ne bassebo ekibinja kino kyali kinene. 6 months worth of business. Nga batwala emyezi 6 bagenze ku bya busuubuzi bali eyo suubula. The Muslims found out that this caravan was coming. Era abaisiraamu ne bategeera nti ekyobusuubuzi kino bana abibinja bino bigenda kuba bijja kuyita wano. The caravan had sent some of the workers to some particular water wells to get water. Era wuliriza bana ab'ebibinja abaali bali ku lugendo olwo nga bajja baasindika abamu ku bakozi baabwe ku mazzi bagende basuse n'amazzi. They overheard some of the Muslims talking about plans to attack the caravan. Era ne bawulira bulungi nnyo baawulira mu maloboozi gaabwe bali nga banyumya ne bagamba titugenda kujja tulumbe bana ebibinja bino ebyabasuubuzi bano ne bawulira. So the Meccan caravan sent word to Mecca and said, send out an army to protect the caravan. Kati bano ne bagamba nedda ne bagenda ne bazzayo amawulire ne balaga nti mutusindikire abamu ku basirikale abagenda okuva e Makka bajje batukuume. And the caravan changed its route to go in a different place than they normally went. Kati ekibinja kino ekyobusuubuzi ne kikyusa olugendo lwe kyali kiyitangamu ne balukyusa ne baga katukwate direction endala. So the Muslim army came out to attack. Kati ejje ly'Ekiyisiraamu ne lijja lirumbe. And they met the Meccan army. Ne balyoka basinkana bana amagye gano amalala agali ag'abasuubuzi. The caravan was able to escape. Naye nga wuliriza bannyabo ne bassebo nti bino ekibinja kyasobola okutoloka ne kidduka. Bali we baayita eri ne babateguka bano ne bajja ne batomeregana ne bo ne beekubira eyo. Okay. So the Meccan army now had to face a decision. Kati ejje erivudde e Mecca lyali lirina okukola okusalawo okulala. They came out to protect the caravan. Jjukira baali bazze kusobola okukuuma bana ekibinja kino ekyabasuubuzi. The caravan is now safe. Kati ekibinja kino ekyabasuubuzi kyo kiri safe. So do we fight with these Muslims or do we not fight? Ne beebuuza ekibuuzo tulwanagane ne bana abayisiraamu oba tetulwana. There was discussion among the Meccans. Do we do this? Do we not do this?
waliwo okubaganya ebirowoozo wakati w'ekino ekibinja ekivudde e Madiina oba e Makka nga bagatulwana oba tetulwana ebirowoozo ne batabitambuzaawo. The Meccan army outnumbered the Muslim army 3-1. Kati wuliriza nti ejje erya Makka ne liba nga lyo lyali ddingi nnyo okusinga lino ery'Abayisiraamu 3-1. So some of the Meccan leaders said, this is our chance to pay them back for all the trouble they've been causing us. Kati bano abamu ku bakulembeze aba Makka ne bagamba guno gwe mukisa gwe tufunye omulungi okusobola okusasula bano abasajja bano olw'ebizibu n'ebyonna byonna bye batutuusaako yesaawa ey'okubasasula. So they decided to fight. Ne basalawo okulwana. The Muslims began to get the upper hand and begin beating the Meccans. Bano Abayisiraamu n'ejje lyabwe ne bafuna amaanyi mangi nnyo ne beeyongera okukuba ne bakuba bali aba Makka. The Meccans were not very highly motivated, so they just retreated and left and went back to Mecca. Ejje ly'aba Makka ne ligaa nti abasajja batumalawo mu bwangu, ne bagaana edda ne balyoka bakyuka ne balyoka badduka. So the end result was the Muslims won the battle. Kiki ekyatuukawo awo? Abayisiraamu ne bawangula olutalo. This had several important results. Kino kirimu ebibala ebyenjawulo bye tulaba ebyava mu kino. The Muslims saw this as proof that Islam was a true religion because God had helped them win. Abasiraamu ne bategeera kino nti Obuyisiraamu ye ddiini entuufu kubanga ne wali eri Katonda abayambye okubanga bawangula olutalo. Mujjukire baali babasinga obungi 3-1. Many of the surrounding tribes took note that, the Muslims are now more powerful than the Meccans. Amawulire ne gasaasaanira amawanga ag'enjawulo ne bagaa nti Abasiraamu bano kati b'amaanyi nnyo nnyini ddala okusinga amagye gali agavudde e Makka. And some of these tribes switched their allegiance from the Meccans to the Muslims. Era zino amawanga gano agamu ag'e Makka ne galyoka gakyusa eddiini zaabwe ze gaali gakkiririzaamu ne gatandika okukkiririza mu Buyisiraamu. So when they switch their allegiance to the Muslims, they have to become Muslim. Era bwe baakyusa bwe baawaanyisa okuva mu ddiini zaabwe gali ez'e Mekka baali balina okufuuka Abayisiraamu. So now the Muslims are more numerous and more powerful. Kitegeeza ki? Obuyisiraamu ne bweyongera okukula n'okugejja ne bafuuka ab'amaanyi. So Muhammad began to become very vengeful. Kati awo Muhammad n'atuuka ku kiseera n'agamba kati ngenda kubanga mpoolera ng'awolera eggwanga. So you remember me mentioning how poetry was the highly valued art form for these Arabs. Era wuliriza twalabyeko wali eri mu kusooka okutontoma engeri gye batontongamu ebitontome engeri gye babikozesaamu mu ngeri y'okubapikaapikamu n'okubawongera amaanyi. So Muhammad began ordering the assassination of poets who had written poetry against him. Kati Muhammad n'alyoka atowa ekiragiro buli mutontomi yenna eyali awandiisa ekitontome ekyali kibavumirira ekyali kiboogerako obubi n'agamba abo bonna babasaleko emitwe babasaanyewo. So at the Battle of Badr, a poet from Mecca was taken captive by the Muslims. Kati ku lutalo luno olw'Ebada olwo omu ku mutontomi eyali avudde Makka yawambibwa n'alyoka n'atwalibwa Abayisiraamu. He had written poetry against Muhammad. Kubanga omukulu ono yali awandiise ekitontome naye ng'ekitontome bino kyali kivumirira Muhammad. So Muhammad had him beheaded. Awo Muhammad n'atowa wooda atemebweko omutwe. Another Meccan poet was captured. Omulala omutontomi ow'e Makka eyali awambiddwa. And he's just about to be beheaded. Yali anaatera okutemebwako omutwe. He asked Muhammad, "Who will take care of my children?" N'asaba oba n'abuuza Muhammad,
ani oyo alirabirira abaana bange singa? Muhammad answered him, the hellfire. Muhammad n'alyoka amwandukula n'amugamba nti omuliro ogwa Geyeena, And he was beheaded. naye n'atemebwako omutwe. There was a poet in Medina, one of the Arabs who had not become Muslim, Waliwo omutontomi omulala eyali ava e Madiina naye ng'ono ye yali tannaba kukyuka, tannaba kutuuka kufuuka musiraamu, tannasiraamuka. her name was Asma, a woman with 5 children. Yali ayitibwa Asma naye ng'omukyalo ono w'abaana 5. Muhammad asked his followers, who will rid me of Asma? N'abuuza abagoberezi be, ani asobola okunzigyako omukyalo ono Asma? So he sent one of his followers to kill Asma. N'alagira abamu ku bagoberezi ba Asma nti mutte mukama wammwe Asma. The assassin snuck into her tent at night Oyo omutirimbuzi oba omutemu yali agenda okumusaanyaawo n'alyoka sooba n'ayingira mu weema ye. She was breastfeeding her youngest child. Yali ali mu kuyonsa ebbujje ly'omwana we asembayo obuto. The assassin took the child from her breast Omutemu n'alyoka akwata omwana n'amuggya ku bbeere, and then stuck a sword straight through her chest. n'akwata ekitala n'akimuyisa mu kifuba. When this assassin returned to Muhammad, Omutemu ono bwe yaddayo eri Muhammad, Muhammad said, have you killed Asma? n'amubuuza Asma omusse? He said yes. N'agamba weewaawo. Muhammad told him that in doing so, he had helped Allah and his prophet. Muhammad n'amwandukula n'amugamba nti awo oyambye ku Allah wamu ne nabbi we. The man asked if anything bad would happen to him because he had killed this woman. Omusajja n'agamba tewaabeerewo kintu kikyamu ekigenda okuntuukako kubanga nzise omukyalo w'abaana 5. Muhammad said, don't worry. Muhammad n'agamba toweeraliikirira. 2 goats wouldn't butt heads over her. Pardon? 2 goats wouldn't butt heads over her. I've not seen it. Muhammad n'alyoka amugamba nti teweeraliikirira, kwata embuzi 2 ezo ozikola otya, ozigatte bw'otya emitwe. Let's see. There was other examples here of assassinations of poets. There's one more I want to tell you about. Waliwo ebyokulabirako ebirala bye tusobola okubawa naye nga byabatontomi abaali batontomye ebitontomi ebyali bivumirira Muhammad. Muhammad sent an assassin to sneak back into Mecca to try to kill someone there. Era Muhammad yasindika omu ku batemu atoloke oba agende mpolampola ayingire Makka abeereko ku batontomi batte eyo. He was discovered he was not able to carry out the assassination and he escaped back out of Mecca. Bwe yatuuka eyo n'azuula nti omukulu oli tasobola kumutta, n'alyoka atoloka nate era n'akomawo eno. So he's hiding in a cave one night on his way back to Medina. Olunaku lumu aba yeekwese mu mpuku naye ng'ali ku lugendo lwe olw'okudda e Madiina. Inside this cave, a tall, one-eyed Bedouin shepherd came in. Kubanga ali mu mpuku omwo alaba omusajja eyali omulunzi oba omusumba naye ng'alina eriiso limu n'ajja gy'ali. As they were falling asleep, this Bedouin shepherd said, Kati omulunzi ono yali ng'agenda okwebaka, ono n'ayogera gy'ali. I will not be a Muslim as long as I live and will not believe in the faith of the Muslims. N'agamba nti siribeera mu Isiraamu nga nkyali mulamu, ne we nandibadde wakiri nga nfudde era siribeera mu Isiraamu. The assassin said to him, you will soon see. Omutemu n'amugamba kale okyeyogeredde ojja kulaba. When the Bedouin shepherd had fallen asleep, the assassin said,
I killed him in the most dreadful way that anyone has ever been killed. Omusajja ono omusumba bwe yatwalibwa otulo ne yeebaka, ono n'alyoka ajja n'amutta n'anyumya bw'ati nti namutta mu ngeri ey'entiisa etalabibwangako muntu yenna ku nsi. He says, I took the end of my bow and stuck it into his good eye and thrust it all the way down until it came out the back of his head. N'ayogera bw'ati n'agamba nakwata ekitala kyange bwe nti ne ndyoka nkyolekeza ku liiso lye erimu ero ly'alina ne nkinyoolanyoola bwe nti ne nkinyiga ne kikkirira ddala paka ne kimuyitamu. He went to Muhammad N'agenda eri Muhammad. and Muhammad said, well done. Bwe yatuuka eri Muhammad n'amugamba okoze ekirungi weebale nnyo nnyini ddala. And Muhammad prayed for him to be blessed. Era Muhammad n'alyoka amuteekako emikono n'amusabira asobole okuweebwa omukisa. Okay, I think we should stop for the evening. You've been very patient and listened for a long time, and I know you're getting tired and hungry. Tugenda kusimba wano akati tujja kukoma wano leero, manyi mubadde bagumiikiriza abamu n'okkowa mukooye. So tomorrow afternoon we will pick up here and finish the history and development of Islam, and we will move into the next part, which is the 5 pillars of Islam. Bwe tunaaba tukomyewo enkya tujja kutandikira wano we tukomye, ne bwe tunaaba tuzze enkya